iyaka dhaxdooda internal politics arab markiiba way garteen waxay raadeen annaka dhaxdeena isku haysanay root cause-kii markiiba way garteen waxay raadeen waxa ka dhacay meesha sababtay u garan waayeen dadkan meeshan iyo waxay garteen dhaxdeena dad waxa jira uu Netanyahu ninkan hadda haysto uu meelahan dhigay oo aan shaqadooda ka soo baxin adigana how many years aad haysateen internal politics Somalia waxaan way rabtaa inaad weligiin sidaas ugu dhegnaataan waayo waxay rabtaa inay kaa jeediso adiga waxay kaa haysato madax banaanidaadii so anigu runtii spaceyaashan runtii waa run I'm actually very tired of the spaces BIPOC يعني waxaan gaaray meel I feel it's not helping qaranka waxay ugu tiraahdaa habeenaya maalin it's helping but it's not helping to be honest anigu wiilkan cigaal markaan arko waxaan leedahay ilaahayo I hope maalin he reaches his potential waayo I can see how creative how smart he is ma Somaliland opportunities ku siinaysa Somaliland ee caalamka tiri ma sharciyeysna Somaliland oo by design layri waxaanu gelinaynaa cunaqabateen with Somaliland give this person an opportunity no you know why mudaharad aadanu jeclaan lahaa inaad habeen iyo maalin soo baxdaan laakiin mudaharaadka sameeynaysan waa kee ma mid aad u doodaysaan politician mise mid aad u doodaysaan xuquuqdiina soo adigu maanta cigaal lama rabin inaad ku tirahdeen musabixi maxaad ula hadli weyday United Nationska soo lama rabin inaad ku tirahdo musabixi anigu maxaan sports ana caalamka ugu soo ciyaari waayey maxaad igu doodi weyday my universal basic human rights adiga taada iyo youthkii dhalinyartii Somaliland meeyeen why are you dying for a politician why are you not dying for yourself hay musabixi hadda waxa tira dad jecel isaga Kumiya party iyagu maxay ku haysan Somaliland where is their rights ma kursigaas uu isagu u fadhiyo ay ala qiimo weyn noloshooda where is the Kumiya party ku inda ku muslim hero kale walaalo يعني مظاهرات soo baxa habeen iyo maalin boardska soo dhiga caalamka waxaad ku tiraahdaa look meeshan way ugu xariteen open air prison aan ku jirna you and Gaza you are the same what is the difference between you and Gaza Hamas iyo kuwan isku haysta mooyaane iyakaba waa ka fiican dhinaca United Nations waxay ku leeyihiin non-member observer status Palestinian se dhibaatada iyaka haysata waa kuwan Zioniska dhibaateeya se dhinaca xuquuqda ay adigu aad haysanin iyakuma ma haystaan adigaba you are the same ma xuquuq aad ku leedahay Somaliland you cannot travel meel ma tegi kartid meeshay kugu xanibeen banks you don't have banks you don't have an education waxana sheegaya United Nations ay ku soo xariiqday your potential waad seegtay runtii marmar markaan ugu arko waxna arag I can go to shaqada mantay kara school kan mantay kara I feel really sad for the people of Somaliland xuquuqdiini ma cigaal walaalo goormaad soo baxaysa in Somaliland with your boards saying xuquuqdeydii ma musabixi xuquuqdeydii ma waxaad ka hadashaa xuquuqda politicianska waxaad ka hadashaa xuquuqda waxaanu sameynaynaa doorashooyin keygii ma aniga my own basic universal human rights United Nations waxay tiri kuma xidna adaad ixtiraaf leedahay or not maxaad u weydiisan weyday maxaan igu weydiin weyday United Nationska xuquuqdeydii ma kaas maxaa ku diiday cigaal iyo Nasim you are a doctor maanta waxa la rabaa inaad tiraadid dee waxaan rabaa inaan tababar caalamka u tago do you have awooddas ma leedahay mise waxa la kugu soo xanibay meesha la yiraahdo Somaliland de facto state or wrong it's not true you are not a de facto state Nasim you come from a independent sovereign de jure state kaas mad weydiisateen xuquuqdeena
أدنى هدان كاجا جواب شاب شحويان ومايا ولبا دخاتيرتو way badan yihiin aan waxaan bartay wax la yiraahdo optometry orthotic aan kulliyadan Soomaaliya dhin waxay ka jirtaa Somaliland wadanka Somaliland baa lagu bixiyaa way imaadaan way bartaan halkan bay ka bartaan so ma jirto cid furtay ama magaranaysa waxaan sameynay urur la yiraahdo Somaliland Optometry Association oo sharciyeyn kar waayeen way fahmi kar waayeen wax ka hadlayaba magaranaysa imika Soomaaliya ku inaga la baxay iyaga saddex qof oo kaliya ay sameysteen dawladooda fududeysay everything meel walba tagaan shirar kasta ka qayb galaan American Association ka qayb galaan waxa la yiraahdaa Ingiriiska qolada UK Optometry Association baa la yiraahdaa way ka qayb galaan African ka qayb galaan meel walba way tagaan and only what 3% way jiraan qaar kale imika helayno meelaha Turkiga ka soo bartay way jiraan anaga halkan Soomaaliya waxa jooga more than 100 عدنا مصبر كريسو عدنا مقران حق قالوا يوحي يجو حتى دير راتسدان لما هو فهمي ورحات قال لي صوحي الغورني أو سيدا وحكالي وكبحي ناسين waxaad ri xagee ka bartaan Somaliland ka bartaan meegu soo celin kartaa walaal Somaliland bay ka bartaan jaacada aniga arday waxaan ha ugu horeysay ka baxday jaacada Hargeysa laba branch bay bixisay laba batch bay bixisay anaga iyo qoladii naga horeysay qolada hadda dhigata Somaliland wax ka dhigataan jaacada adal Boorama bas meel kale laguma bixiyo every meel kasta aad East Africa wadanka nagu soo xiga waa Suudaan marka what kind of medicine dhakhtarnimo weeye waxa weyn eye physician weeyaan waa indhaha ku taxalaqayna indhaha dawladda iyo cabirkooda waxaas ku taxalaq okay marka waxa tiri saddex niga mid Soomaaliya tagan oo ilbaha kasba ka yimaadeen sayaka eeg waxay u soo doon waxbarasho wallahi aniga niyada iga sii jabinaysaan qaranka bal waalidan arka soo anigu ma waalni Norin anigu mad qarmaan cadira soo anigu ma waalni Somaliland waalan hada gabadhan xil ugu oranaysa reer Soomaaliya garibidaan waalidan arag walaalo waxay ku oranaysaa reer Soomaaliya waxay ka imanayaan Soomaaliya Somaliland ay waxbarashadan ka baranayaan ardaydiise Somaliland joogtay maadaama ay de facto state ay yihiin kuwan Soomaaliya markay qalin jabiyaan way isku wixii barteen iyagu waxay lahaanayaan opportunities meel walba ay tagi karaan because waxay ku shaqaysanayaan biyo taaraski Somaliland bal runtii bar waxaas eega ilaahay ku dhaarshay how do you feel eeg hada gabadha waxay nagu tiri qaranka am I the crazy one here Mr. Everybody is a crazy person in this place I call it the world has gone mad. Somaliland's gone mad. No, I absolutely understand where you're coming from, but the adna debated waxjirta. That's one cool dadkeenu. They don't have a critical thinking of kan wadankooda wax ku baranaya. Wuxuu information ka qaadanayo hadda tole waliba ku dafirayo kama fakarayaan iyo halkay joogaan. inaad adnay oran jirtay dadkeenu qaranka kama hadlaan walaalaha kugu dar hadda qolada hadda ka hadlayo waxyaabaha ay qaataan hadda waxa kamid ah mashaariicda bay qaataan ku saabsan waxyaabahan oo dhan hadda indhaha badanka waxa loo bixiyaa caawimaad baa loo bixiyaa oo waxa bixiya qolyahan Carabta sida maxaa la yiraahdaa Sacuudiga Emiratiska kuwaas baa bixiya dadka bay u qalaan indhaha ama maxaa la cataract haduu jiro ama glaucoma waxyaabahaas bay ka badbaadiyaan badanka wadanka way ku badayeen so waxaas mashruuca hadda waxay ka hawl galaan Muqdisho Somaliland ka imanayaan Muqdisho Soomara si Somaliland yimaadaan dan Somaliland maxaa la siiyaa in yar kooban dadka ka shaqeynaya waxa la siinayaa in yar sabta heer wixii gaariyeen xitaa birgeer waxa haysan jireen garanaysa translator iyo qof ma garanaysa la shaqeeyo meeshan jooga imika xataa iyaga soo qaata qofka la shaqeynaya xagaba kala imaadaan
That's okay. In DM kaaga cheegare. DM kaaga Nasima igala soo xidhiid. We will do something about that because what's happening is absolutely outrageous. We will try to do something because in waxyaabo badan oo ay dadkani in ay loopholes ay kasoo geliyaan ba jiro marka in loopholeska ka xidhno kasoo geli maayaan laakiinse the big pictureka aadna ka hadlaysay aadna ay dhibaatadayna haysatay oo ninkii uu ka hadlayay buuga qoray muxuu ahaa pastor awel uu yidhi dadkeenu they don't think about yesterday and they don't think about today but they think about today but not yesterday and tomorrow dhibaatadaynu waa waxaasi because ardayda intay halkaa ka timaado wadankii wax ku dhiganaysa nobody's talk ka fikerayo dhibaatada hadhow tole ay ardaydaynu meesha kala kulmayso iyo ardaydayna halkan ku xanibnaanayso inta 30 years oo doorasho lagu meeraysanayay lalaa 20 million baan doorasho isa saaran ku samaynayna iyo waxa lagama fikiraynin the big picture iyo visionka dadku ay socdeen and that's wuxuu ninkii u lahaa dadkeenu shalayna kama fakaraan maanta ka fakaraan shalayna kama fakaraan tomorrowna kama fakaraan maanta laga fakaraan waxyaabahaas oo kale ka dhibaatadaas inagu haysa laakiinse Nasima DM kaaga cheegare we will do something about it because in dadkaasi ay wadankeena yimaadaan iyagoo translators iyo waxa wata yimaadaan there's a lot you can actually do in inagii baan waxyaabo badan samaynin waan kusoo laadnaa but I absolutely understand the frustration Igaal kusoo olaalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتين آداب بني إسلامي عبلة أنت كذب وشدار العبة Somaliland. هذا بين علماء وصبح السعد هروية يعني مثل سعد الكلية. واحد يريد السؤال يروك هبانو أحد حقوق ذي من جدود ذي أنت حقوق سياسي جدود الإنسان. نهرت وراء ورمتها الجمهورية أنتوا بدأنا مداكم لا يكسرها. حقوقda nafsahaadooda wax u malaynayaan ay tahay baamisanyihiinba inuu qof siyaasi u qaban karo qofka siyaasiguna waa qof isugu dantiisa u cararaya raba inuu muxuu ahaa kuwa maanta jira inay muxuu ahaa hadafkooda yool ahaa koosooda ka fadhiistaan dabeedna halkaa muxuu ahaa title ku yeeshaan lagu magacaabo ayay rabaan dadkuna dhibaatooyinkooda meelo kala duwan baa loo saaray kulligu leeyahay siyaasadooda waa qabyaalada iska horey markaas hormarkaadaysa كل وحبرش ويا وحبرش حما جتة وحبرش من كان تدمر من كارثة قفوا هو لسه هو في problem كذا لكن السوق متمر فريستي يرى هذا وراني محاقي دنا تذكرنا قدنا إنسان قوي كريم مجرد تنيرا أنت بارلوكسن أو حكرنا يس هو في عبارته رودي مني جبسين وقوة كاملة حليه ونسى وخلاقتها waxay sugayaan cid hormuud u noqota tusaale ahaan Malcolm X waa Maxamed Ali Clark muxuu dadkaas oo kale inuu Maxamed dad waxay haayeen markuu soo baxay jid qaaday dadkiina ay ku beereen waxaan hubaa qof hadduu soo baxo aniga hadduu ahaado Nasiim Edna Garabidaan Ali Global cid kamida markii soo baxdo inuu taageero doono ee soo raaci doono waa in yar waliba kamida intaas markii marba xoogeysato waxaad arkaysaa in habeen kale kusoo biirayso danaftada in dadkii si waxda marka wax la baro ay bartaan ay gawheer marka ay sameeyeen waxay u baahanayeen una baata waa hagaag markaas sida ugu fudud loo gaari karo waxa weeye shaqada nimankaan hayno anigu markaan imanayay halkan haddaan ku raahdo inuu waxaan aqaanay in yaroo kooban laakiin waxaad bartay wax badan ima ciidin oo dee Soomaaliya ku hadlaa waxa information ku qoran wuxuu qoray in English muxuu ahaa Arabi do research on myself waan sameeyay wixii marka dee waxaan gartay in muxuu ahaa qofku ay tahay
in isagu isiraahdo inuu isagu isweydiiyo su-aasha waxaa kaa maqani orod doono cid ha sugin ceello kuma qodna cabdina kuma maqno marka dadku ilaa intay garanaya leeyihiin niyo codna kuma maqna ceello kuma qodneen adigu isteeda soco taas baa loo baahan yahay taasna qof walba wuu samayn karaa laakiin waxaa ka horeysa oo keliya in dadku ay baraarugaan dadkuna imika runtii waxyaalo badan baa dee hareeraha kasoo wiiqmay waxaana ugu weyn oo beentayna aan ahayn aanan arkay intii marwalba ka qeyrado waxa weeye waa social mediaha allahuma salli calaa maxamed telefishiinadan haysano gebigoodaba afkaar waxay gudbinayaan soomaalideenahay maxay waxaan u doodaysaan bla 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 qofkii identitygooda iyo soomaalinimadiisa muxuu u waafaqaya ma jirto laahi bilaah waxa weeye jibuuti dhow haddaynu joogno dadkoodu waxay aaminsan yihiin dal jibuuti aa jira dalkooda ma galo inaga keenayna waxaad arkaysaa qofkiiyo wixii oo dhan haysta haddana ku murmaayo dalkiisa agaabifimka waxaan aaminsan dadkeena muranba gelin wixiis inaan muranba gelin laakiin marka hore waxaan ku murmi jiro laakiin imika nooc waxaan ogaaday wax walba bayna fixed yihiin ay sax yihiin marka xilliga xuquuqda loo doori doono qofkana muxuu u kici doono dhalinyarada weliba sii baxaan waxa weeyaan xilligii hal just try inuu sameeyo keliya in loo soo babaxo layidhahdo niyo waxa la abaabulayaa waxa la yidhaahdo muxuu ahay urur ka hadlaya sidaa weliba daacadka imika 900 kun urur baa jira laakiin waxay dabada ku wadahay dhibaatood muxuu ahaa dana kooban dabada ku haya marka qof walbana uu aaminsan intiisa yar baan maashaya laakiin dad faayo aragu wax badan eegaya ayaa loo baahanyaa sidoo badan arka ku jira marka inaynu allahumma salli ala maxamed inaynu markaa fahano iskuna dayno weeyaan waa qalab badan oo hormarayaan laakiin dheeftaa oo ka balaaran marka aanay aniga saas ila tahay waana laga muxuu aqli badan yahay waana muxuu laga afkaar duwan yahay waana badan yahay intaas intii lagu daray karo soo dhaweyna mahsanay igaal adiga camal waxaan jeclaan lahaa inaad spaceyaal noo furtid anigu horta codkayga I'm tired of it waan ka daalay bipoc I can hear eeg maanta waxaan usoo furtay spacekan waan xanaaqay waxaan arkay qaar kusoo qortay meesha Puntland Somaliland gobolada bla 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 hoos imaada Somalia marka Somaliland way kusoo dareen marka ficil ay galo waxaan idhi aan ka leexiyo kuwii meeshii tagi lahaa iska fur space marka inana caawisaan igaal يعني مرضلاعنا هيا رنتي مرضلاعنا هيا فتحية please help us okay no وانو دالني it's not funny egg adat for in space because أنا وقالها you know you have to open spaces egg واحد أركيز إلهي والله إلهي بدي سومالي إلهي بدي يعني وقصل قرير هذا واحد سنة قصل مالتنا عسل مدن وقصل قرير علي بدي أنا وين كبحي دونا إن شاء الله وين كبحي دونا لكن قوس القرير كاس ولا فهمية وواحد دتكو كعين أي سيني energy so don't discount that حتى قوس القرير كاس دتكو motivation بسينا أنا وحكو قصدان إن حالك سوق اللي ترى مجلس ما قرنا يه هو Somaliland ها برنامجيا عن لوجو تلاقين إن ودن كني مدنو المهبل تعركوا Somali إيطالياني أي أبلاي كريه إنه يكدودين Somali مدو بربوس الكيل لسمي he ended up winning it وكي Somaliland كيني marka wuxuu sameeyay some effort and uu dadaalay maxay laba hablood reer Somaliland proposal-kan ka caawiyay waa kii wingareeyay programka Somaliland keenay kuwiina wada xanaaqeen marka waxa weeyaan with some in determination waxyaabo badan bay dadku gaarayaan
dadkuna way ka caawinaan marka waxaan dadka kula talin lahaa dadka reer Somaliland sida inankaasoo kale uu reach out gareeyay yiri proposal baa layga baahan and I don't know how to put the proposal together who can iga caawinayaan ilaa actually 3 hablood reer Somaliland ay ka caawiyeen proposalkiisii competitionskii isaga wan gareeyay by far waa tii Somaliland la keenay marka waxyaabo badan baa jira jira dadka qaarkood waxay ku fiican informationka dadka kale ugu gudbiyaan marka kale inantaana siimo kale organization badan ayaynu la xiriiri doonaa oo aynu ku xiri karnaa marka you never know so you keep eyes out there and if something catches your eye do a little bit of research and then find out the conditions iyo waxyaabaha aan qof reer Somaliland oo u baahan ku xidh marka inshallah we will guuleysan doonaa laakiin say just wax kastaba effort buu baahan yahay dadkeeniina waxay occupation kaga soo baxeen dad very waxa la dadna resources bay haystaan dadna waa resourceful marka we just have to become very resourceful and then inshallah we guuleysan doonaa back to you. intana ayaanan siinin sheekoon iga sheekeynaya waxaa jirtay beri aan wiil ku bartay meeshan la yidhahdo Facebook wiilkan waxaan ka yaabay qoritaankiisa marka waxaan wow reer Soomaaliya inaga qaadanay waa sida hadda ciyaal waxaa jira dad aan anigu isoo jiita okay waxaan wow wiilkan dad badan ku xidhnaa reer Somaliland oo abwaan kaale iska arag waa la sheekaysay on Facebook waan sheekaysanaynay arrimahan darawiishta waxaan qorayay de waxaan jirin marka waan sheekaysan waxaan ku dhimaayaa runtii waxaan darawiish waxna ka mid marka isagu fajacnaa wuxuu dhimaayaa waxaan wax way ka jirtaa bla 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 markii dambe uu gartay wuxuu soo baaray wiilkan wadadka waxa jira dad adaa facts-ka siisid way isbedelayaan evolve ku dhacay wuxuu yiri soo baaray wuxuu ogaaday awowgiis great grandfather inuu ka mid ahaa dad isku day inay dilaan Demaad Mulla bal waalida faraq wiilkan waa reer Erigaabo wuxuu yiri my god so waxaan dhan nagu duray waxna kama jiraan wuxuu soo diray sawiryaasha jiidali madashi meelahan dhan wuxuu gartay waxaan dhan la sheegin waxna ka jirin awowgiis aabo Demaad Mulla almost killed Demaad Mulla dad family aanu ba ka yimid sidaas uu ku gartay markii dambe wiilkan yar ayaana way taqaanaa ayaan beri waxay ka sameynaysaa wax Soomaali waxaan ku wiilkana kulana dad ku caawin kartid wax ever la kumin wiilkaas wax yar un idea yar aan iswada we came up with an idea of a business isaga dhinaciisa aroortii intuu kaco wiilkaas he's gonna put out the pamphlets wuxuu samaysanaya pamphlets-kii meel walba uu geynaya meel walba uu tagay yacni harakaadka ku jira wiilkan anigu mucjisay uu igu riday okay waa Somalilandan ala kulli xaal uu ku guuleystay wax yar wixii uu sameeyay wixii business idea-kii waa la ka iibsaday the point of this story waxa weeye shicibka reer Somaliland waxay waayeen dad qaban qaadiya waa dad adaad aragteen politicians oo caajisiin ah oo tooda ka shaqaynaya shicibka ayaa la turo aniga arkay shicibka reer Somaliland they just need inaad wax yar ku qaban qaabisid harakaada ku jira kamuu dhimanin the spirit-ki se waa shicib it's like actually they're blind waxa la yidhi be blind it's shocking to me shicib la yidhi maya waxa la gabadha nasiimada waxay nii sheegtay sidaad dareenteen adigu sidaad dareentay isweydii dareen kugu jira inay reer Soomaaliya imaadaan amnigii Somaliland ku caanamaalaan iskoolayaashii Somaliland iskool waxaad tegi kartaa markaad amniga leedahay of course boom adigu kugu dhacayo ma iskool tegi kartaa waa maya amnigan yaa keenay Somaliland shicibka Somaliland amniga Somaliland gacanta ku haya waa human intelligence-ka marka waxa la ku leeyahay shicibka ka imanaya Soomaaliya oo boom iyo qurun iyo qashaabiir iyo dagaal iyo bla 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 ka jirto waxay imanayaan Somaliland wax way ka baranayaan si iyaka ala siin doona opportunity
inay meel walba galaan. Kuwa Somalilandna oo infrastructurekiiba sameeyey waa la ka xanibay adduunka. waxaas ma cadaalad bahda eeg hadda waxaad u malayn doontaan waxaan ka xumahay shicibka Soomaaliya inay meel gaaraan. No, aniga my priority waa shicibka Somaliland. Number one priority for me waa shicibka reer Somaliland. ma waajibkayga ma waxaas mise ma aha. You know, wadankaaga waa cibaada. You have to take care of your country first. Inta meel kale aad isku tuurin. Ayaan ku soco. Thank you, Edna. It's encompassed to our religion. You know, when you do sadaqah, you have to start from your home, and then you go to your neighbor, to your community, to your village, to your city, to your country, and then so and so. So this idea, you have to be very charitable, very sympathetic to someone who's outside of your compound. Is actually un-Islamic. So when people do this, Somalilanders, I'm just so surprised. And they say, oh, a Muslim, Mama, your sadaqah start from home. You know, your charity start from home. I totally agree with you, Edna. Our shirka, they are kind of left out. But I feel also sometimes they also kind of left themselves too. They forget themselves too sometimes. And that's one of the most problematic status you can get as a human being. Like you just give up. Hope is something very beautiful. It really gives you, you know, energy to wake up in the morning and go to work. It's just hope. You know, you're hoping you're gonna get that good job. You're hoping you're gonna build up your family. Other than that, if we human didn't have a hope, I don't think we would do anything. We'll just sit down at home, you know. And if we have that home, you know. So sometimes I see, Edna, you work with that young guy, but I work with a lot of young people in Somaliland. What I see, I see a couple things. One of the things is there's a loss of hope. Another thing too, I think, I don't know, the impact of losing hope is the reason. I see a very dysfunction, young people. I see sometimes it almost have been really paralyzed to a point where they just want to beg, and then that means they don't have role models, you know, because if they have role models, then role models will be like, that's not how it happened, look at me, this is what I did, this is where I get places, you know. And then when you, on top of role model, you have a mentors, you know, so there's a lack of that. And sometimes you see that people have been paralyzed to a point where if you come as a mentor, they think like either you just want to like managing them, you know, they think something like that. And you see there's a resistance. I've seen many times, you know, guiding them, you know, sometimes even like, how could you get this opportunity, but how could you live up with these opportunities? You see young people doing so well, but the end of the day, fell to all the minaha that Somalia put on them. So you see a very motivated young person do very good things, and then later on you see them going and beg Somalia. It's like, what? It's like what you say. You saw a very motivated guy and you try to protect him. And sometimes it's hard to protect everyone, you know. So I you know, I used to be very, very like very upbeat fire about Somaliland. But for the past years I've been working with young people, I'm worried the future of Somaliland. You know, like one of the worst things that you could have in the minds of young people is losing hope. They're young, they should you know, they like, you look at Somaliland discussions from our young people, it's like 99% is pettiness,
and you look at other young people in other countries, even in the countries like Africa, like Congo, it's like pettiness. Maybe you might take a 5% because it's underdeveloped countries, and then you see other percentages about Korea, about job development, improvement, because there's a hope. Well, in Somaliland, you don't see that. Like, like you would even say today, hey, I'm gonna give you 5,000. Come here and just show me your business idea. Like seriously, you would think like millions of them will show up. Not true. You might even find that maybe 40 people showed up. I have a job for you. Like you would think that the rate of job in Somaliland, like 1,000 of them will show up. You might find the 50 people maybe, the least you can get. So there's that losing of hope that even the motivation is not there. And that's like a most dangerous thing ever. And Somalia is like, for Somalia to know this thing and utilize them, it's very bad. And that's why they do free money for Somalilanders, because they know when someone losing hope, they will not care about working for their job. They'll be okay, give them money, do photo op and hammer and garowe, being used and then being used with the cheap money and easy money. It become normalized. Like, oh, okay, you're losing hope. Okay, you can go take a photo and hammer it. You get this amount of money. Their mindset should not be in our younger people. Younger people should be, no, I want to work hard. I want to be known as someone who work hard, who been successful through his work hard. I want to know with my reputation. Like, when you're young, especially when you get your 20, you work on and build up your reputation. That's pretty much what we do. When you go, you work hard, and you don't do those things just because you love to work hard. Of course you will love to get it, but you're building up your reputation. You build up your sense of values so you can get to a point where you can transfer those sense of value to the next generation. But I'm worried for the future of Somaliland. And if anybody comes here and tell me otherwise, you are wrong. I work with a lot of young people organizations in Somaliland. I've spoke with a lot of young people, and I can tell you it doesn't look nice. Yeah, and then it's sad because our leaders, they don't see these things. Nobody see these things, like, but their indifference, it's like, are they even speak with their kids? Like, forget about the kids who are not their kids. Like, are they even talk to their kids? Like, do they go home and talk to their kids, or they just go and chew a cart and then come back at night? They don't know anything about their kids, because if they know, they will know exactly what's going on with the young people. And this is like this situation. It doesn't just go like elite kids and something. It transferred to all type of communities. It's I remember when I was in Hargeisa, like, you call a cousin, like, I have this money, I'll give you this amount of money, just do something. Like, nobody will come, like, serious. But they'll be on Facebook say, I don't have a job. Edna, I opened a company in Somaliland. We hire a couple of people. Wallahi, I'll tell you, these people, they left the job the next day. And they'll be on the Facebook and say, I don't have a job. Of course, we're not paying you the best of the best. But guess what? I did an investigation and see maybe they got a better offer than what we're offering. They don't have a job. They went back home. Just staying back home. Instead of like build up work ethic in this job, even if it doesn't pay that much. Wallahi, we should all worry about it. Like, this is for me my message to Somalilanders who want to make change. Infiltrated to this, whatever these organizations or whatever this position, so you can shape people, because you will be needed. You need to go to politics and speak about these things, because nobody else is speaking up. Nobody else.
Nobody else. It's like a biggest taboo. Like, wallahi, I don't know. I don't wanna like really to put people the their morally down or anything else. But we need to make sure that we're looking at these things, because if we don't, we're gonna be surprised here. You know what happened to Laascaanood, and then the lack of and the indifference. People talk about only the president was indifferent or the politician. Somalilanders were indifferent. Like how you have a proxy war at your border and you're indifferent on how to taking care. Because I'm pretty sure even if our leader were so indifferent, if our people were not so indifferent, things will never be looking at how they're looking at the moment. So indifferent. And then now you compare. I know people don't want me compare. And look at the Israel right now, how they're so not indifferent. Everyone was on the same page and pushing their leader to be on the same page. You know, Netanyahu, like if you look at Netanyahu, his history, he doesn't like war. He's always like make it easier for Hamas. But now he has no choice, because everyone look at him like you gotta do something about it, you know? That's because it's coming from the people. So, and this indifference that you see from our people, it's because people have been built up to lose hope. Nobody is talking about this thing because fi'l, where you say you open the space because of fi'l, because you have hope. Your hope has not died out. And the day Idnash is not opening a space, you know her hope is gone. I'm telling you, her hope is gone about Somaliland. And it's gonna come. It's gonna come, because sometimes human cannot take so long, you know? It's like too much. And you'll be like, yeah, forget about it. A lot of people did that, you know? I know people who are really big supporters of Somaliland, like doing like a nitty gritty of things. And we're just like, forget about it, you know? They're losing hope because the ecosystem doesn't allow them to have these complex and variable changes that they're very much needed in Somaliland, you know? And then now you compare, you look at the younger people, they lose hope. They're not going to do anything. They lose hope. They don't want to do a job. They don't want to work. They don't want to be entrepreneurs, you know? You don't see those things. And I have family that I know that lives in Hamad. You don't see those things. Because why? Because people in Mogadishu have been told you have a country, you know? You have a national, even if it's a failed state. You know, you have a passport that you can travel. You are recognized. All these things matter. And I will say this, I know a lot of people look at me and be like, oh, why you say this? At this moment, at the situation, you know, you have to always value the stage of the problem you are. Like if it was the 90s, I would say development is important. But today in Somaliland, recognition is important. Like it should be priority. And for anybody who doesn't understand this, you have now worked with the young people in Somaliland. Like recognition should be priority 10 times. Recognition. Because if you don't do this, you're going to lose your country. And it's not going to come because Somalia is going to annex you. You're going to annex yourself. You're going to send yourself to Hama. Same way you see Laascaanood, they send themselves to Hama. You're going to be the one send yourself to Hama. Your young people who you don't look them and you don't take care of them, they'll be the one in Hama. They already started. The musicians, now you're going to be the whole in totality. You're going to go to Hama. Recognition should be priority. Don't tell me we need roads, we need everything. That will come later. Development isn't a continuation thing. It never ends. Even here in America, we build roads every day. And we're most developed countries, one of the biggest, richest countries. We will build every day. There's a bill for infrastructures. We need a bill for infrastructure. That's the argument at the Congress all the time. We need to keep up with China because China is more advanced in terms of infrastructure. Development will always be there. It will never stop. But the most urgent thing you need right now is recognition. And if you don't understand that, I don't know. Whoever's going to come and ask you for your vote and say otherwise, kick them out.
they don't understand, because if they don't, you kick them out, the young people who lost hope, they'll kick them out and they'll be in Hammer. Easily bought it. Easily.